how to save secular democracy, what to do. And we have come to the conclusion, in the elections, people should vote against the communal fascist forces, save the country from communal fascist right-wing forces. This is what we are appealing. The primary objective of the elections must be to defeat the BJP and other communal fascist forces. It is not just for Power Sahab or for me, we are asking to save India, our mother India, to save our constitution given to us by Dr. Ambedkar. If we want to build such a new India, in the coming elections, we have to fight together. We will have to put up a collective fight and defeat the right-wing fascist forces, the BJP and RSS combined, and save India. जो संघर्ष माननीय शरदराव पवार आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून सुरू केलेला आहे तो म्हणजे भारताची घटना, समता आणि जी मूल्य आहेत, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ही वाचवण्यासाठी संघर्ष करण्याची गरज आहे. त्याचा तुम्ही साथ दिली पाहिजे. आणि 2024च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये हे मनसुबे उधळून लावणाऱ्या आणि देशाला पुन्हा एकदा मागे घेऊन जाणाऱ्या भाजप, RSS या उजव्या प्रतिगामी शक्तींचा पराभव केला पाहिजे.